A continuación presentamos a nuestros amados maestros Andreas Prohl desde Nordum, Alemania, y Neda Boin desde Rotterdam, Holanda, y junto a ellos dos traductores, Raúl desde Wisconsin y Catalina Díaz desde Bogotá, en Colombia. Nuestros maestros nos vienen a enseñar la lección 122 del Curso de Milagros. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Catalina Díaz, la estamos buscando, que no encuentro a Catita. Aquí. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Ya pueden empezar la sesión. Gracias. Gracias. Thank you for the opportunity to share. Gracias por esta oportunidad de poder compartir. Okay, Andreas, shall I take it away with a song? Oh yes, please, Neda. Neda prepared a song for us. Neda ha preparado una canción para nosotros. So, good morning, everyone. Buenos días a todos. I'm so happy to be here with you again Estoy muy feliz de estar acá con ustedes de nuevo. for this beautiful topic. Este hermoso tema. And of course, the song La Luz ha llegado is perfect for this topic. Y por supuesto la canción La luz ha llegado es perfecta para este tema. So I couldn't think of any other song to start off this morning with. No puedo pensar en ninguna otra canción para comenzar esta mañana. So if you feel to sing along in your own way. Si sientes cantarla, cántala a tu manera. If you don't know the words, you can make up your own words. Si no te sabes la letra, puedes inventarla, hacer tu propia letra. Oh, good. La luz ha llegado. Te has curado y puedes curar. La luz ha llegado, te ha salvado y puedes salvar. La luz ha llegado, estás en paz. Y donde quiera que vas, llevas la paz. La luz ha llegado, la luz ha llegado. He perdonado al mundo. La luz ha llegado, la luz ha llegado. He perdonado al mundo. No vemos ya la sombra del ego sobre el mundo.
hoy. Oh, vemos la luz y en ella vemos el reflejo del cielo sobre el mundo. La luz ha llegado. La luz ha llegado, he perdonado al mundo. La luz ha llegado, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. Perdonado al mundo. Forgiveness offers everything I want. El perdón me ofrece todo lo que yo deseo. What could you want forgiveness cannot give? ¿Qué podrías desear que el perdón no pueda ofrecerte? Do you want peace? ¿Deseas paz? Forgiveness offers it. El perdón te la ofrece. Do you want happiness? ¿Deseas ser feliz? A quiet mind. ¿Tener una mente serena? A certainty of purpose. ¿Certeza de propósito? And a sense of worth and beauty that transcends the world. Y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo? Do you want care and safety? ¿Deseas cuidados y seguridad? And the warmth of sure protection always. Y disponer siempre del calor de una protección segura? Do you want quietness that cannot be disturbed? ¿Es una quietud que no pueda ser perturbada? A gentleness that never can be hurt? ¿Una mansedumbre eternamente invulnerable? A deep, abiding comfort? ¿Una profunda y permanente sensación de bienestar? And a rest so perfect it can never be upset. Así como un descanso tan perfecto que nada jamás puede interrumpirlo? All this forgiveness offers you and more. El perdón te ofrece todo esto y más.
Gracias. La luz ha llegado, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. La luz ha llegado, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. Oh, la luz ha llegado. La luz ha llegado. He perdonado al mundo. Thank you. Thank you. Gracias. So today we are reflecting on the gifts of forgiveness. Hoy nos estamos reflejando el regalo del perdón. And even though it may seem that forgiveness is not always appropriate, Y aún así parezca de que a veces el perdón no es algo apropiado, Jesus confirms that forgiveness really offers everything we want. Jesús nos confirma de que verdaderamente el perdón nos ofrece todo lo que deseamos And that it can be applied in any situation. y que puede ser aplicado a cualquier situación. Even in situations where you think you already have everything, Inclusive en situaciones en las cuales tú crees que ya lo tienes todo and everything is running well for you, y que todo está yendo muy bien para ti. there's so much more. Hay mucho más. There's so much more of a sense of purpose, security, and peace. Hay mucho más que el sentido del propósito, de la seguridad o de la paz. Do you want to share something about that, Neda? Neda, would you like to share something? ¿Te gustaría compartir algo, Neda? Yeah, let me feel what wants to come. Déjame sentir. Yeah, there's this quote that comes to me all of a sudden from Maya Angelou. Hay esta cita que llega a mí así como de la nada. Who said, "When I think of forgiveness, I just cry and cry that it exists." Y dice que cuando pienso en el perdón, solo lloro y lloro porque existe. And what I love about the radicality of A Course in Miracles Y lo que amo de la radicalidad del Curso de Milagros is that it makes it clear that God doesn't forgive. es que hace claro, es que deja claro que Dios no perdona. And that is very opposite, I think, to many like religions, many things that we hear of God being a forgiving God. Y esto es muy opuesto a las creencias religiosas que tenemos sobre un Dios que perdona. But the Course makes it clear that in oneness, in perfect love, there is nothing to forgive.
Pero el curso nos deja claro que en la unidad, en el amor perfecto, no hay nada que perdonar. And it says exactly in one of those lessons that I have a song about it as well. It says, God doesn't forgive, for he never condemned. He never condemned. Y lo deja claro en una de las lecciones que de hecho escribí una canción al respecto que dice, Dios no perdona porque nunca ha condenado. Again, one of those very radical ideas, because I think the second most famous thing that most of us know about God is that it's also a judging God, right? Only God can judge me. Y también esto es muy radical por las creencias que tenemos de Dios, del Dios que juzga, que solo Dios me puede juzgar. I know I'm a big Tupac fan. I grew up with listening to Tupac. I have two big brothers who always were playing Tupac, and he has one of those songs, right? Only God can judge me. Only God can judge me. Y yo crecí con este grupo Tupac y mis hermanos también lo escuchaban mucho, que tenían una canción que decía eso, solo Dios me puede juzgar. But the Course makes it clear that really only the ego can judge. God doesn't judge. Pero el curso deja muy claro que solo el ego puede juzgar, Dios no. And there is judgment needed for forgiveness to have a function. Y los juicios son necesarios para que el perdón tenga una función. Because without judgment, forgiveness is not even needed. It doesn't have any function. Porque sin juicios el perdón no es necesario, no tiene ninguna función. And therefore, Jesus says in a Course that forgiveness, therefore, is only needed in a world of illusions. Y entonces es cuando Jesús nos dice que el perdón solo es necesario en un mundo de ilusiones. It is not needed in truth, No es necesario en la verdad, but in the world of illusions, the world of duality, it is the way back to truth. pero en el mundo de ilusiones, en el mundo dual, es la forma de retornar a la verdad. It says that forgiveness thus undoes what fear has produced. Dice que lo que el perdón hace es deshacer lo que el miedo ha producido. And it's the only thing that doesn't create more illusions. It actually dispels illusions. Y es lo único que no crea más ilusiones, de hecho las desvanece. So that's why I can totally feel that quote from Maya Angelou that she's like, when I think of forgiveness, I cry of like the thankfulness that it exists. Y por eso es que me emociono tanto y lloro con la idea de la gratitud, porque el perdón existe. Because it's our ticket back home. Porque nos comienza a llevar de regreso a casa. It is the thing that makes us remember God. Es lo que hace que recordemos a Dios. It's what makes us remember who we truly are Es lo que hace que recordemos lo que realmente somos and who our brother and sisters truly are. y quienes nuestros hermanos y hermanas realmente son. That's why that beautiful lesson that Andreas just read to us says that it offers everything that we want. Y por eso es tan hermosa esa lección que Andreas nos acaba de compartir, acaba de leer, que el perdón nos ofrece todo lo que queremos, todo lo que deseamos. We can give a big sigh on that one. Ah, Vamos a respirar profundo. So later in this talk, I'll take you into more of an exercise where we'll experience the power of forgiveness in a musical way. Y ahora más adelante en esta charla los vamos a llevar a una experiencia de perdón de una manera musical. But really what I experienced, the more and more that I let the true teachings of Jesus into my heart, Pero a medida en que dejo que las lecciones de Jesús entren a mi corazón,
is that forgiveness is not just an exercise that you just do one time. Es que el perdón no es simplemente un ejercicio que haces una sola vez. Forgiveness becomes like breathing air. El perdón se vuelve como respirar. Like it's something that we're constantly invited to do. Es algo a lo que se nos está invitando a hacer constantemente. And there's nothing in this world excluded from our forgiveness. Y no hay nada de este mundo que se pueda o deba excluir del perdón. Every single thing that happens, all of our relationships, everything is here for us to forgive. Todo lo que pasa en este mundo, todas nuestras relaciones, todo pasa es para que lo perdonemos. And again, what that means isn't that idea of forgiveness that we're used to of like, I am the better one and I see that you've sinned, but I'll forgive you. Y de nuevo volvemos a la idea que teníamos del perdón, de que yo soy bueno, yo soy mejor que tú y por eso te perdono. Tú eres un pecador y yo te perdono. Forgiveness that Jesus is teaching us is seeing the Christ again in our brothers and sisters, where we forgot, it's like opening our eyes to the light instead of having them closed. Y el perdón al que nos invita Jesús en el curso es a ver al Cristo, nuestros hermanos y hermanas, es a abrir los ojos a lo que realmente son, en lugar de tenerlos cerrados. It's remembering that guilt is not real. Es recordar que la culpa no es real. It's remembering that we're not bodies, but eternal spirit. Es recordar que no somos cuerpos, sino espíritus. It's remembering that we never truly could have left our source. Es recordar que realmente nunca pudimos haber abandonado nuestra fuente. And everyone in this world is playing their part perfectly to help us remember that. Y cada persona en este mundo está jugando su rol, su parte, para que nosotros recordemos lo que realmente somos. And it doesn't mean that that's always easy, and it definitely doesn't mean that we have to spiritualize these principles. Y esto no significa que sea fácil, ni que tengamos que espiritualizar estos principios. Or get mad at ourselves if we don't instantly see someone as, beautiful and loving and light when, we perceive them to do something really bad. O enojarnos con nosotros si instantáneamente no vemos el amor y la luz en el otro, si vemos que hicieron algo malo. We're not here to deny our experience. No estamos aquí para negar nuestra experiencia. And just say like, oh, everything's love. It's all love and light. I don't care. It's all love. The world is an illusion. Y no significa simplemente decir todo es amor, todo es luz, esto es una ilusión. Because what forgiveness is asking of us too is to look, to really be honest with ourselves and to look at what we think is darkness. But it's important that we look and not spiritualize it and say like, oh, only light is real. Y el perdón a lo que nos invita es a mirar dentro de nosotros lo que creíamos que era oscuridad y no simplemente espiritualizarlo y decir, oh sí, solo la luz es real. Because Si as nos- long as we don't fully experience that authentically, if that's not our authentic experience, we need to look we need to look within first. We need to look at that darkness. We need to look at all of our ego projections before
we can truly hand it over to the spirits, and before it can be truly forgiven. Porque tenemos que ir adentro y realmente experimentar eso, realmente mirar en nuestra oscuridad, mirar nuestras proyecciones, mirar nuestra ilusión, antes de entregarlo al Espíritu Santo para que sea transformado. Yeah. Thank you. I'm passing the mic to you again, Andreas. Thank you. Thank you for opening this up, Neda. Thank you. Gracias por abrir esto, Neda. And Jesus was already teaching, as we know from the Bible, do not judge, to not be judged. Jesús nos venía enseñando ya desde la Biblia de que no juzgues y no serás juzgado. And so this is what we're used to. We're used to seeing others as judging us because that's how we taught ourselves. Es ahí donde vemos cómo creemos que otros nos están juzgando a nosotros. Can you say the last word, Andreas? The last phrase. Because that's how we taught ourselves. Porque es así como nosotros pensamos de nosotros mismos. So I taught myself to see judgment in others because I judged myself first. Yo me enseñé a mí mismo a ver juicio en otros porque yo me juzgo a mí mismo primero. So I see my own judgment reflect back to me through others. Entonces yo veo mi propio juicio reflejado en mí hacia otros. But it's not really their judgment, it is my idea that I projected outwards. Pero en realidad no es ese juicio en sí mismo, sino es esa idea que yo proyecto afuera. And judgment can go in two directions. It can go into positive or negative judgment. Y el juicio puede ir en dos direcciones, puede ser de manera positiva o de manera negativa. For example, you're not so great today, or how great you are today. Por ejemplo, puede ser, tú no estás tan maravilloso o grandioso el día de hoy. O, por ejemplo, puede ser, cuán maravilloso o grandioso estás el día de hoy. And both is the same mistake because it rests on a judgment. Pero ambos son el mismo error porque están basados en un juicio. And Jesus introduces the idea of, well, he didn't introduce it in the course, the idea of the last judgment. Jesús introduce en el libro la idea del último juicio o del juicio final. And he says, God won't do the last judgment, the Son of God will do it. Y él dice, Dios no va a hacer el último juicio, el Hijo de Dios es quien lo va a hacer. And this really blows my mind. Y esto verdaderamente explosionó mi mente. Because we're not waiting for God to tell us his last judgment about us. Porque nosotros no tenemos que esperar por un Dios que nos diga cuál es nuestro juicio final. Because the sonship will say the Son of God is innocent. Porque la expiación diría que el Hijo de Dios es inocente. So you and I, we are saying the Son of God is innocent. Entonces tú y yo tenemos que decir de que el Hijo de Dios es inocente. So I'm trying to put this into words. Estoy tratando de poner esto en palabras. Because the grace of God is expressed through us. Porque la gracia de Dios se expresa a través de nosotros. Yeah. And the giver and the receiver is the same. Y el que da y el que recibe son lo mismo. So when you cease judgment, when you stop judging, Cuando tú paras de juzgar, you will hear your own voice. tú vas a escuchar tu propia voz. And you will hear that you're innocent. Y vas a escuchar de que tú eres inocente. And everyone with you.
y todos junto contigo, because there's only one Son of God. porque solamente hay un solo Hijo de Dios. So, and that is so extraordinary to me in my experience, Es tan extraordinario para mí en mi experiencia, because here on this side of the dream or the veil, porque aquí en este lado del sueño, en este lado del velo, you experience what has been given to you. tú estás experimentando lo que se te ha dado a ti, How beautiful and how gracious and holy your mind is. qué tan hermoso, qué tan gracioso, agraciado, hermoso es tu mente. And maybe that's an invitation to see that your real desire to use your mind correctly Esa puede ser una invitación para que tu verdadero deseo sea usar tu mente correctamente. is to remove everything from your mind through forgiveness that is not holy. Es remover todas las cosas de tu mente que verdaderamente no son santas. And maybe there's a hesitation Y puede que haya alguna duda, because we taught ourselves that judgment is protection. porque nosotros nos hemos enseñado a nosotros mismos que el juicio es protección. So when you remove your judgment, for a moment you might believe that you are in danger. Entonces, cuando tú remueves los juicios de tu mente, por un momento tú puedes creer de que estás en peligro, That you then are open for attack from your brothers. y que de repente tú quedas expuesto a un ataque de parte de tus hermanos. And that is simply the ego trying to convince you not to open your eyes. Y es simple el ego tratando de convencerte de que no abras tus ojos. But we are all trained and brave enough to open our eyes, right? Pero nosotros hemos sido lo suficientemente entrenados y somos lo suficientemente valientes para abrir nuestros ojos. Okay, let's see. Thumbs up, nodding, or not yet. Dígame positivo o Okay, levanten los dedos all right, this is o looking todavía good. no. Okay, thank you so much. Because Gracias. it is not another time when this will happen. Porque no es en otro tiempo donde esto puede ocurrir. It is a memory of the present moment and the present oneness of you and your creator. Es una memoria del momento presente y una memoria de la unidad de la creación. And your complete innocence. Y tú eres completamente inocente. So I'm sure, Neda, you've got some associations around that as well. Y yo creo que, Neda, tú también tienes algunas asociaciones relacionadas a esto. Yeah, I felt a song actually coming up as you were Beautiful. speaking. Canción que llegó a mí mientras tú hablabas. So this song is in English. It's on my album, The Light Has Come. La canción está en inglés, está en mi álbum La Luz ha Llegado. You can listen on Spotify. You'll help me out. Listen, stream, share. Say, Pueden escucharla en Spotify, así me ayudan, la comparten. and this song actually has that line in it that I just talked about, that God doesn't forgive, for he has never condemned. Y esta canción tiene esa frase que les mencioné antes de que Dios no perdona porque nunca ha condenado. And the chorus says, God is the love in which I forgive. Y el curso dice, Dios es el amor en el que perdona.
And when we truly get this, this is so powerful and such good news, actually, when we get what this means. Y cuando realmente entendemos esto, reconocemos qué poderoso es cuando realmente entendemos lo que significa. Because it's saying, actually, that I don't have to do this by myself. Porque lo que dice es que no debo hacerlo por mi cuenta. It says that God is the love in which I forgive. Dice que Dios es el amor en el que perdono. And if we look at, like, there are so many beautiful forgiveness stories of people that went through the most horrible, intense things that you could imagine. Y podemos escuchar muchas historias de personas que pasaron por situaciones horribles que no podemos siquiera imaginar. I'm thinking now on this beautiful woman who survived the genocide in Rwanda. Y pienso ahora de esta mujer que sobrevivió al genocidio en Ruanda. Her name is Immaculée. Su nombre es Immaculée. And I don't have time, I think, to tell her whole story, but sorry. No tengo tiempo, creo, para contarles toda su historia. But the point is, and I think that goes for everyone that experienced something terrible as she experienced. Pero esta es una historia bien interesante para los que quieran escuchar también su historia. The point is that the moment that they came to that forgiveness, it wasn't something conscious that they did. That what they went through was so terrible, they didn't have a moment like, okay, now I'm gonna forgive. Pero el punto es que cuando vivieron eso, no es algo, el perdón no es algo que hubieran hecho de manera consciente. No es como pasó esto tan terrible y ellos dijeron, ok, ahora voy a perdonar esto. What it was is that their suffering was so great that they came to a point where they was like, I don't know how to deal with this. I don't know what to do with this. Pero lo que pasa es que llegaron a un punto de sufrimiento tan fuerte, tan grande, que ya pensaban que no sabían qué hacer con eso. But I have the willingness. I'm willing. I just want peace. I don't know how to forgive this, but I know that I want peace. That's all I know. Pero tengo la voluntad y quiero experimentar paz. No sé qué hacer con esto, no sé cómo perdonarlo, pero sé que quiero la paz y esa es mi voluntad. And they show us that that's really all that is needed, is that desire for peace. Y esto nos muestra que realmente esto es lo único que se necesita, esa voluntad de querer experimentar la paz. And that the Spirit will take care of the rest. Y el Espíritu se va a encargar del resto. Because we're not in charge of the healing. Porque nosotros no estamos a cargo de la sanación. Like, I think it was Einstein who said that we cannot solve the problem at the same level of which the problem started, or which it was created. Y creo que era Einstein el que decía, un problema no se puede solucionar desde el mismo nivel en el que fue creado. So all we can do is be open, be willing, and let the Spirit heal our perception. Entonces lo que podemos hacer es estar abiertos y querer, desear que el Espíritu Santo sane nuestra percepción. And this is good news. God is the love in which I forgive. I don't have to know. I don't have to have a college degree to figure it out. Y estas son buenas noticias. No tengo que saber cómo, no tengo que tener un título de universidad para saber cómo hacerlo. All that is needed is for me to be willing to be happy instead of right. Todo lo que se necesita de mí es tener la voluntad y desear ser feliz en lugar de tener la razón. Okay.
God which created me is what I am. Amen. Amen. God doesn't forgive, for he is never condemned. Forgiveness is the great need of this world, for it is a world of illusions. Fear condemns and love forgives. It undoes what fear has produced. Returning the mind to God. Oh, God is the love. God is the love in which I forgive myself. God is the love. God is the love in which I forgive myself. God is the love. God is the love. God is the love in which I forgive. No fear is possible in a mind beloved of God. There's no need to attack us. Love has forgiven me. Forgiveness is the means by which I will recognize my innocence. Oh, God is the love. God is the love in which I forgive myself. God is the love. God is the love in which I forgive myself. God is the love. God is the love. God is the love in which I forgive. So if you would like to join me, if it feels good, you can close your eyes for a moment. Si quieren unir conmigo, si quieren cerrar los ojos un momento. And just breathe in and out deeply for a moment. You can sigh on a sound if that feels good. A respirar profundamente, si quieren respirar profundamente, exhalar con sonido. Relax your face. Feel if your body maybe wants to move a bit. La cara, el cuerpo, si quieres moverlo un poco. And just breathe. Solo respira. And you invite the spirit to stand right next to you or in front of you. El espíritu para que llegue a tu lado, enfrente tuyo. And together with the spirit, go into your mind. Y así el espíritu llega a tu mente. And see what wants to come up there. If I'm asking you, what is there to still to forgive? Whom have you not forgiven yet? Or what situation, what relationship, what still stirs up upset inside of you? Y con el espíritu en tu mente, mira
¿Qué sale ahí? ¿Qué pensamientos, qué situaciones, qué relaciones salen para ser perdonadas? And let this relationship or this situation come up in your mind. Deja que esta relación, esta situación llegue a tu mente. And just look at it with the Spirit. Y solo mírala con el espíritu. And look at all of the judgments around this situation or this person, all of your thoughts, all of your feelings. Y mira todos los juicios, todos los pensamientos y sentimientos que tienes respecto a esta situación, relación o persona. Just let them all come up. Don't try to push any of them away. Deja que todo surja, no trates de rechazar ni de alejar ninguna emoción. Don't try to judge any of them. No trates de juzgar. Just invite all of them in. Invita todos esos pensamientos. And if they need some space, you can give a big sigh. Give them some space. Y si necesitas más espacio, puedes simplemente respirar profundo y exhalar para dar más espacio. And as you look at this situation, this person, this relationship, see what is the ego saying about this, that this situation is meaning. What is it saying about you? Permítete mirar esta situación, esta relación o persona y mira lo que el ego te quiere decir, qué significado le está dando al ego. ¿Qué quiere decir esta situación o relación respecto a ti? For instance, does it say that this is proof that you're not good enough? Por ejemplo, el ego te quiere decir que esta es una prueba de que no eres suficientemente bueno. Is this proof that you don't belong? Es una prueba de que no perteneces. Is this proof that you're actually not worthy of love? Es una prueba de que no mereces amor. Is this proof that you're alone? Es una prueba de que estás solo. See what is really underneath this situation. What is it proving? Mira lo que realmente hay debajo de esta situación. ¿Qué te está probando? And keep breathing. Continúa respirando. Relax your jaw. Relaja la mandíbula. God is the love in which I forgive myself. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Can I forgive myself for ever believing these things to be true? A perdonarme a mí mismo por los pecados que he considerado ciertos. This person, this relationship, this situation is showing me exactly the false beliefs that I'm still believing about myself. Esta persona, relación o situación me está comprobando esas falsas creencias que tengo respecto a mí mismo. And knowing, feeling how much it hurts to believe that. Y sabiendo cuánto duele creer eso. Do we want to keep it? Do we want to keep this belief? ¿Deseamos conservarla? ¿Deseamos mantener esta creencia? If you do, that is perfectly fine. Si quieres conservarla, está perfectamente bien. Maybe you want to keep it for a little bit longer, and that's fine. De pronto quieres conservarla por un momento más. But maybe you're done with the pain that comes with believing this. Pero de pronto ya fue suficiente para ti
el dolor que significa tener esta creencia. And if so, see yourself handing over this belief that you just discovered into the hands of the Spirit. Y si es así, si quieres liberarla, imagina que le entregas esta creencia a las manos del Espíritu Santo. We forgive ourselves for ever believing that this belief about not being good enough or not being worthy, that could be true. Nos perdonamos por alguna vez haber creído que esta creencia en no ser suficiente, ser merecedor de amor, pudo ser cierta. God is the love in which I forgive myself. Dios es el amor en el que perdono, en el que me perdono a mí mismo. And see, the Spirit is just so happy receiving this belief from you. Y mira el Espíritu tan feliz de recibir esta creencia de ti, Instantly transforming it into light. e instantáneamente la transforma en luz. You can let out a big, big sigh. Puedes hacer una exhalación bien profunda. And if you feel your body is shaking or wanting to move along, just let it move along. Sientes que tu cuerpo se mueve, se quiere mover, déjalo, deja que se mueva. And in place of this false belief about ourselves, we receive the truth. Y en lugar de esta falsa creencia sobre nosotros mismos, recibimos la verdad. So open your arms, open your hands, and let the Spirit tell you who you are. Así que abre tus brazos, abre tus manos y deja que el Espíritu te diga lo que realmente eres. Let the Spirit reinterpret this situation and this relationship for you. Deja que el Espíritu te reinterprete esta situación, esta relación, esta persona por ti. Let the Spirit take away all false perceptions around this situation. Deja que el Espíritu se lleve toda falsa percepción de esta situación And heal this relationship in all times. y sane esta relación en todo el tiempo. Past, present, future, past lives, future lives. Pasado, presente, futuro, vidas pasadas, vidas futuras. Let's hand over this relationship to the Spirit. Entreguemos esta relación al Espíritu And let us not use this relationship to confirm guilt. y no usemos esta situación, esta relación para confirmar la culpa. But instead, let's use this relationship to remember and celebrate our innocence. En cambio, usemos esta relación para celebrar y reconocer nuestra inocencia. So see yourself handing over everything, handing over this relationship, handing over these beliefs. Entreguemos el miedo, estos pensamientos, estas creencias. And let's take a moment to just receive if there's any message for you or just a feeling. Just listen what wants to come for you. Dejemos un momento para escuchar esa respuesta, ese mensaje que el Espíritu tiene para ti. Deja que llegue. God is the love. God is the love in which I forgive myself. God is the love. God is the love. God is the love in which I forgive.
Mm. Mm. Gracias. Thank Thank you, Neda. Mm. Gracias, Neda. Thank you, everyone, for being willing to let your mind be changed. Gracias a todos por permitir que su mente sea cambiada. And with that comes the experience that you can never, ever lose something. Con esa experiencia se te demuestra de que tú nunca pierdes nada. You can only gain the memory of everything that you ever did was held in your complete innocence. Con esto ganas la memoria de que todo lo que tú hiciste es que eres simplemente inocente. You never lost innocence. Tú nunca has perdido tu inocencia. And what we are gaining, what you are gaining or regaining, Lo que tú estás ganando o lo que nosotros estamos ganando o lo que tú estás volviendo a ganar is that there is an infinite supply, if you want, es de que tú tienes los suficientes recursos of love for you and for everyone. Mhm. de amor para ti y para todos. You are constantly being confirmed, yes, you are innocent. Tú estás constantemente siendo demostrado de que sí, tú eres inocente And nothing could ever change that. y nada puede cambiar esto. And just the clouds of darkness, of dark thought, Simplemente esas nubes de obscuridad o de pensamientos oscuros, the clouds of judgment las nubes de juicio that are being removed through your forgiveness. han sido movidos a través de tu perdón. So, and Jesus says, every problem is just a lack in forgiveness. Jesús dice, cualquier problema es simplemente una carencia de perdón. So, what is the only thing you have to do? Entonces, ¿cuál es la única cosa que tú tienes que hacer With any problem? para cualquier problema? It's forgiveness, right? Es simplemente el perdón, ¿verdad? And maybe, Neda, are we opening this up for Q&A or reflection? No sé si Neda quieres reabrir esto para alguna reflexión. Yeah, that sounds good. If someone wants to share their experience or maybe there's a question, Yeah. I think we still have, 15 minutes. Mm-hmm. Sí, está bien. Si alguien quiere compartir su experiencia o tiene alguna pregunta, tenemos aún 15 minutos para hacerlo. You can also write your questions in the chat. También puedes escribir tus preguntas en el chat. And what we're coming to in this present moment is really your release from space and time. Lo que estamos alcanzando en este momento es simplemente liberarte del pasado. You know, the burden of limitation is being taken from you. Los límites están siendo retirados de ti. So just have a look around, just look at someone here on your screen.
mira a alguien al lado, mira a alguien en la pantalla, it is an image in your mind, es una imagen en tu mente, but behind that image, there's Christ. pero detrás de esa imagen está el Cristo. A sense of beauty that transcends the world. La esencia de la belleza que trasciende el mundo. Maybe you're seeing a beautiful image. De repente tú estás viendo una imagen hermosa. Maybe you say, that's enough. I like this image, I keep it. Y tú dices, bueno, eso es suficiente. Me gusta esta imagen, la voy a mantener. But you can only win if you let that go. Pero tú solamente puedes ganar si tú dejas ir esa imagen. The Son of God is not an image. El Hijo de Dios no es una imagen. So there's a question in the chat. Hay una pregunta en el chat. Sí, aquí hay una pregunta de Ana María Torres. Ana María, Here's a question. María Torres. Ana María pregunta, ¿cómo perdono mi sobrecarga laboral y sentir injusticias? How can I forgive my overload, my work overload, and feel injustice? Thank you for the question. Gracias por la pregunta. Well, I think it really starts off with taking responsibility for what you see. Podemos empezar diciendo de que tenemos que tomar responsabilidad por lo que estamos viendo. And maybe you can't do that during work because it's too much going on in your mind. Y eso tú lo puedes hacer dentro de ti porque de repente hay muchas cosas viniendo a tu mente. But whenever you can, take a step back and say, Pero si no puedes, simplemente toma un paso atrás, da un paso atrás y dite, I'm 100% responsible for what I see. yo soy 100% responsable por lo que estoy viendo. Therefore, I can change my mind. Por lo tanto, puedo cambiar mi mente. And Jesus, let me see the miracle behind this. Y puedes decir, Jesús, permíteme ver el milagro detrás de esto. And often it is really just an argumentation in the mind. Y frecuentemente suele ser simplemente una argumentación en tu mente That makes it appear difficult. que se mezcla y puede aparecer como complicado. Yeah, I have so much to do, I can't forgive now. Tengo muchas cosas que hacer ahora, no puedo perdonar ahora. Yeah. A miracle won't work here. Y el milagro no va a suceder ahí. But there's no order of difficulty in miracles. Sin embargo, no hay orden de dificultad en los milagros. Simply become more consistent with choosing a miracle instead. Simplemente llega a ser mucho más consistente del milagro. Yeah. Exclude less and less situations. Excluye situaciones o menos lecciones. Yeah. It's always applicable and there's no situation too big. Siempre son aplicables a cualquier situación. Neda, did you want to enlarge on this or maybe get into the next question? No, I think Está bien. that's beautiful. Oh, sorry. Yeah, I think that's beautiful. Everything you said, and the thing that I often also find helpful. Creo que es hermoso todo lo que acabas de decir, pero en adición hay una cosa que siempre me es de ayuda. Is to do what we also just did in that experimental. Es hacer lo que acabamos de hacer en esta experiencia. Which is to take back the projection. Es deshacer la proyección. And to see what is really hurting me in this moment. Y ver lo que realmente me está haciendo daño en este momento. Because our ego will always say, I'm upset now because of this workload or this work thing, or because she said this, or, it's always something external that is seemingly upsetting me.
Porque el ego siempre nos dirá, es que estoy disgustado por algo externo, por mi carga laboral, siempre algo externo es lo que nos va a decir el ego. But Jesus is teaching us that we're never upset for the reason we think. Pero Jesús nos enseña que nunca estamos disgustados por la razón que creemos. And when we keep seeing the cause of our upset outside of ourselves, we're keep looping. It's gonna over and over, we're gonna have the same upsets. Pero si seguimos creyendo que la causa de nuestro disgusto está afuera, estamos siendo en el mismo loop una y otra vez, estando disgustados por lo mismo. So even if we would change partners, we think, oh, this partner is just so bad and he's pushing my buttons in the wrong way. I need a new partner, and I go to a new partner. Y es por eso que si cambiamos de compañero, de pareja, decimos es que él me está haciendo daño, es que él está presionando los botones, no en una buena manera. Entonces cambio de persona, cambio de compañero. Or like, I can't deal with these coworkers. I'll find a new job, get new coworkers. O no puedo soportar estos compañeros de trabajo, entonces cambio de trabajo y tengo nuevos compañeros de trabajo. The form can change, but my mind is still the same. La forma puede cambiar, pero mi mente sigue igual. And it is in my mind that is the cause of my upset. Y es en mi mente que se encuentra la causa de mi disgusto. So whenever we're upset, it's always important that we take it back into the mind, the projector. Entonces, lo que sea que nos disguste, es importante que vayamos nuevamente adentro, a la mente que lo está proyectando. And we heal our upset from within instead of trying to fix something outside of us on the screen. Y así sanamos nuestro disgusto desde adentro, en vez de cambiar algo externo en la pantalla. And this is how forgiveness will break that loop. Y así es como el perdón va a romper ese loop, ese ciclo. It shines a light on seeing like, oh, I'm actually having this experience over and over because I believe that I'm not good enough. Lleva la luz para que te des cuenta que has tenido esa experiencia una y otra vez para darte cuenta o por creer que no eres suficientemente bueno. And that's why I keep on seeing scenes, witnesses to that belief in the world. Y por eso es que continúo viendo y siendo testigo de esa creencia en el mundo. So by taking back that projection and by healing those beliefs from within, we break that cycle. We break that continuously. Yeah, we go from upset to peace. Y así es que retomando la proyección y sanando esas creencias, retornamos a la paz. So yeah, again, like Andreas said in the beginning, what is forgiveness not giving us? Forgiveness gives us everything we need. Como Andreas dijo en el comienzo, que el perdón que no me da, porque el perdón me ofrece todo lo que deseo. Yeah, there's a question here. Thank you, Neda. Hay una pregunta aquí, gracias, Neda. The question is, do feelings exist? Are they real or just illusions? Can you say again, please, Andreas? Do feelings exist? Are they real or just illusions? Si los sentimientos existen, ¿estos son reales o simplemente ilusiones? Only love is real. Solamente el amor es verdad. But we don't remember what that is. Pero nosotros no recordamos lo que esto es. So whatever you experience here, you think this is real. Lo que sea que te estás experimentando aquí, tú crees que es real. But you can use this as indicators about your state of mind. Pero tú puedes usar esto como una indicación acerca del estado de tu mente. Jesus says there's only two emotions here in the dream.
Jesús siempre dice, solamente hay dos emociones aquí en el sueño. It's fear and love. Es el miedo y el amor. And you can check for yourself, is your mind in conflict? Y tú puedes chequear por ti mismo si tu mente está en conflicto, Are there uncertainties, guilt, fear? si hay cierta clase de miedo o culpa, Or do you feel expansive? o tú te sientes expansivo, Do you feel you're releasing your past lessons? si tú estás permitiendo dejar todas tus lecciones pasadas, Do you feel that you're joining your mind now with your brother? tú puedes sentir si tú te estás uniendo tu mente con tus hermanos, Is the past being undone? si el pasado ha quedado deshecho. So that's the direction of love. Esa es la dirección del amor. And one phenomena in the awakening might be Un fenómeno en el despertar puede ser that you choose love and you're practicing forgiveness, de que tú eliges el amor y de que tú practicas el perdón, but you feel tremendously uncomfortable. pero tú te sientes tremendamente incómodo. So don't worry about it. Entonces no te preocupes acerca de esto. Just stay presently with Christ Simplemente siéntete presente con el Cristo and let yourself be moved through the layers of fear. y permite que tu ser se mueva a través de las capas del miedo. Let these clouds in your mind be undone. Permite que estas nubes en tu mente sean deshechas. And so you're not doing anything wrong. Entonces tú no estás haciendo nada malo. It's just a lesson in surrendering to the only love there is. Es simplemente una lección de aprender a rendirse en el verdadero significado del amor. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. Yeah, it makes me think also on that one beautiful line in the Course that says, the one right use of judgments is to ask yourself, how do I feel? Y esto me recuerda una cita del curso que dice, el único juicio correcto que puedes hacer es preguntarte a ti mismo, ¿cómo me siento? And a beautiful part where it says, I must have decided wrongly, for I'm not at peace. Y otra parte hermosa que dice, debo haber elegido equivocadamente porque no estoy en paz. So, of course, like Andreas said, like in truth, there is only love. There aren't different feelings. There is just oneness, just one state of love. Y como dice Andrea, en la verdad, lo único que existe es el amor, no hay sentimientos diferentes. Solo hay unidad, solo hay amor. But where we experience our to be here in these bodies, seemingly, our feelings can be very helpful to determine if I am listening to the voice of the spirit or to the voice of the ego. Pero en este mundo en el que parece que estamos en un cuerpo, los sentimientos son de gran ayuda para saber si estamos escuchando la voz del espíritu o la voz del ego. And in that way, my feelings just become like the compass that is just showing me, like, oh, I was listening to the ego because I'm feeling upset. Oh, it must mean I'm listening to the ego. Y entonces estos pensamientos se vuelven como esa brújula, esa aguja que me muestra, estoy pensando con el ego, estoy pensando con el espíritu. And without any guilt, I can just choose again. I can decide I don't like how I feel right now. I'm choosing again for the spirit. Y sin culpa puedo volver a elegir nuevamente pensar con el espíritu. SOS. That's it. Thank you. I think we're pretty much up with our time here for this workshop. Yo creo que ya casi estamos al final del tiempo para este workshop. I do have one last question in the internal chat, if you want us to go with it. If you're okay with it, yes.
Tenemos una Sí. última pregunta. Coge. Tengo Ya. una pregunta en el chat por interno. ¿Está bien que la hagamos por tiempo, Pame? Sí, sí, está bien que la hagamos. Tú tienes una pregunta y yo tengo una pregunta acá por interno. Ok, perfecto. Ya. Entonces, Clara Carrillo pregunta para Neda, dice que es pregunta para Neda. ¿Tú crees en la lucha por la justicia social? The question is for you, Neda. I mean, if you both want to answer. That says, do you believe in fighting for social justice? That's a beautiful question. Beautiful question. Es una pregunta hermosa. So when I was younger, I was very much involved in like wanting to change the world, doing all kinds of projects in Africa. Cuando era más joven, estaba muy involucrada en todos estos proyectos de querer luchar por estos temas, por África. And even though my heart was very big, I had a lot of love to give. Y aunque mi corazón era muy grande, tenía mucho amor para dar. There was also lots of guilt and false empathy involved in this. Había mucha culpa y falsa empatía envuelta en esto. Seeing suffering outside of me, Viendo sufrimiento fuera de mí. and unconsciously actually teaching that my brothers and sisters were less than me, weaker than me. Inconscientemente enseñando que mis hermanos y hermanas eran, eran peores que yo, o mejores que yo, o más débiles que yo. And when I learned about the Course in Miracles, Y cuando aprendí el curso de milagros, and learn about that I'm only here to be truly helpful and what that truly means. y cuando aprendí que estoy aquí únicamente para ser realmente útil, y cuando entendí lo que eso realmente significaba. That it means that whomever I meet, if I'm going to be truly helpful for this person, it is to see this person as the perfect Christ. Y por eso a quien sea que conozca, entendí que era realmente de ayuda, que lo que era realmente de ayuda era ver a esta persona como el perfecto Cristo. Is not to see this person as weak or as needy, as suffering. No ver a esta persona como débil, necesitada o en sufrimiento, But to see this person as strong, as perfect, as light, as just the perfect Christ. sino ver a esta persona tan poderosa, tan luminosa como el perfecto Cristo. That being said, with that, it doesn't mean that in form that you don't do anything. Dicho esto, no significa que en la forma no hagas nada. And use the Course like, oh, the world is not real, suffering is not real. I can just, sit on the couch all day and not do anything. Y mira, usar el curso para decir eso no es real, el sufrimiento no es real y simplemente sentarte en tu sofá. If you feel inspired, if you feel sparked up to do a project in a country that needs your help, or in a whatever type of project that you feel inspired to do, Si te sientes inspirado o guiado a llevar algún proyecto en algún país que creas necesita tu ayuda, you do it. lo haces, But you do it with the Spirit. pero lo haces con el espíritu. You do it, if you feel inspired to give your money, you give your money. Si te sientes inspirado a dar dinero, das dinero, But again, you do it with the Spirit. pero de nuevo lo haces con el espíritu. You do it with knowing that this person is already complete, that he already has everything that he needs in truth. Lo haces sabiendo que esa persona ya es completa, ya es perfecta en la verdad.
But it's important, especially as course students, to see those two different levels, because there's a lot of often with this topic there can be easy this level confusion problem. Y es importante, sobre todo para estudiantes del curso, de manejar estos dos niveles porque hay mucha confusión. So yes, on the highest level, on the truth, there nobody needs any help. Porque sí, en el nivel superior de la verdad, nadie necesita ayuda. Yes, on that level, there isn't poverty, there isn't racism, there isn't wars, there isn't any of those things. It's not existing. Porque en ese nivel no hay pobreza, no hay racismo, no hay nada que se necesite en ese lugar. But that's not where we're experiencing ourselves to be right now. Pero eso no es lo que estamos experimentando ahora. And therefore, it's important to just keep tuning in with where is the Spirit moving me? What is the Spirit having me do? Y por eso es importante sintonizarnos con el espíritu para saber dónde quiere que me mueva, qué quiere que haga. I think Jesus is a perfect example of that. Creo que Jesús es un ejemplo perfecto de eso. He healed the sick. He helped the poor. He brought everyone together. Sana a los enfermos, ayuda a los pobres, une a todo el mundo. But he did it with the mind state of knowing that in truth, they were already forgiven. They were already healed. They were already complete. Pero lo hizo desde el estado mental en el que sabía que todo el mundo ya estaba sano, ya era completo. So I hope that answers your question. Espero que eso conteste tu pregunta. Beautiful. There's just one thing I would like to add. Thank you, Neda. Really nice answer. Es hermoso, gracias por esta respuesta. En realidad es una respuesta muy bonita. If you feel yourself moved to take action, Si tú te sientes a ti mismo que estás motivado a tomar una acción, a actuar, and you're not entirely sure if it's the Holy Spirit or your past conditioning, pero tú no estás seguro de si es el Espíritu Santo lo que te mueve o si es tu condición pasada la que te mueve, just keep doing what you're doing. simplemente mantente haciendo lo que estás haciendo. And what I mean is just keep forgiving everything that you encounter. Lo que quiero decir es que simplemente mantente perdonando todo con lo cual tú te encuentras. And you will see there's always the opportunity to let go of an outcome. Entonces te das cuenta a ti mismo que te encuentras en una oportunidad de dejar ir todas las consecuencias. So you won't get around accepting your complete salvation, whatever you do. Tú no te vas a equivocar si tú aceptas tu completa salvación, lo que fuera estés haciendo. And hooray. Amen. Okay. Amén. You can't mess this up. Tú no puedes hacer esto un desorden. Everything is blessed, or everything you do is blessed. Todo lo que tú haces, todo lo que hace es una bendición. All right, I think that's it. Yo creo que eso es todo. Infinitas gracias, Andreas, por tu enseñanza y por extender tu inocencia en esta plataforma. Thank you, Andreas, for sharing your teachings and sharing your innocence with us in this platform. Thank you for the opportunity. Thanks to the translators as well. Gracias por la oportunidad. Gracias por la opción también. Infinitas gracias, Neda, por ser un ángel que a través de la música nos entregas el mensaje de Dios. Muchas gracias. Thank you, Neda, for being an angel who through the music brings us a message of the love of God.